مظلوم، لو سمعني كده عندي سؤال بس. هي تقريبا الناس لسه ما دخلتش، صح؟ متأكد؟ لسه ما حدش دخل، انا معاك. صح، أنا متأكد بس. مساء الخير، جود ايفنينج. اولا حابب اشكر جدا لهاكاثون الامارات على الانفيتيشن السعيده اللي بعتوها لي ان انا ابقى موجود معاكم النهارده، ونبتدي نتكلم على توبيك من التوبكس اللي بالنسبه لي قريب الى قلبي، الجزء بتاع الستارت اب جيرني، وازاي اخش، ازاي ابتدي، how do I start and how to break into the startup world. ف ده التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه النهارده يعني. اتمنى الناس تكون سامعه معايا كويس. I will share screen دلوقتي for a presentation. اوكي، اعتقد انتوا شايفين السكرين دلوقتي. انا محمد دلال، I'm one of serial entrepreneur. بشتغل عندي بعض الشركات starting من حوالي اكثر من 16 سنه في الشغل ده. I'm the IEEE Entrepreneurship Vice President for the program globally. ويعني اعتقد ان عندي خبره في المجال يعني. طيب خلينا نبتدي. ليه انت اصلا عايز تبقى رائد اعمال، او why to be an entrepreneur؟ يعني ايه ايه المجال ده وليه؟ وايه كلمه entrepreneurship؟ entrepreneur is a French word اللي هي عباره عن risk taker، معناها risk taker. So you move with challenges، ان انت هتبقى risk taker، وان انت تقدر بمنتهى البساطه تقدر توصل للدريم بتاعك. طيب ايه الريسك اللي ممكن تاخده؟ وليه عايز تبقى انتربرنور؟ طيب في ناس اجابتها في السؤال ده بيبقى عشان ابقى مشهور، عشان الانتربرنورز زي مارك وزي ايلون ماسك وزي جيف بيسوس وزي بيل جيتس، الناس مشهوره والناس كلها عارفاهم حوالين العالم، والناس دي يعني هم دول اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا ابقى شبه الناس دي، ابقى famous enough like these people. في ناس تانية بتقول ان الانتربرنورشيب دي المكان اللي هبقى غني فيه، او I will accelerate and be rich very quickly مثلا. وفي ناس تانية بتقول I will be my own boss، انا هعمل اللي انا عايزه و I wouldn't have any boss that is leading me. Actually الثلاث مفاهيم او الثلاث اجابات اللي الناس بتجاوب عليهم، اللي هي being famous, be rich or be your own boss، الثلاثه مش هو ده الاجابه الصحيحه. This will be totally wrong direction. وده سبب من اسباب الناس كتيره قوي بتشوف ان مجال رياده الاعمال حاجه لطيفه جدا، او حاجه you would like to experience and join، وبعد كده بتوقف وتقول ان هي في الدايركشن الخاطئ، وهو ده مش المكان اللي المفروض تبقى موجوده فيه. طب الموضوع بدأ ازاي، او المشكله جايه منين؟ المشكله ان actually you are not your own boss. في الاخر you are leading a company, you are managing people
to bring service or product for your clients. So your client and your customers are your own boss. When you enter the market, you are doing marketing for the market. وده دايما لو بصيت على كلمة بالعربي كلمة تسويق، لو شلنا أول جملة فهيبقى سوق. وهو السوق ده هو المحفز الأساسي اللي بتغير عليه البرودكت. وهنتكلم عن السكيلز كمان شوية اللي المفروض تبقى موجودة في الانتربرنور. فالسكيلز اللي موجودة في الانتربرنور دي من أهمهم is the flexibility. إن إزاي أقدر أتشينج while the marketing is changing. وكلنا شفنا ده example على العالم كله شافه في COVID-19. All the products and services started to change totally to fit. صح؟ ف this is the main part اللي هنتكلم عليها. طب بالنسبة للفلوس، لا هي مش أكتر حاجة بتجيب فلوس. There's a lot of يعني أنت لو فتحت بقيت influencer for example you will get paid from the ads much more than being an entrepreneur, especially the entrepreneur في the beginning, the 3, 4, 5 years in the first is the hardest. طيب خليني أتكلم على being famous. So this is being famous. Who know these people? Anyone would like to raise his hand? Actually, the people that no one's know, وعشان كده الناس didn't interact a lot with it. They are also founders. So this is one of the founders of Google. This is the founder of WhatsApp. And this is the founder for YouTube and Uber. And from this slide, I would like to mention that entrepreneurship is not to be a star. So if you would like to be famous, go be a celebrity or sing or join like a movie or something like this. But entrepreneurship is not your stage to be famous. So it's not being famous. It's not getting tons of money or being rich. And also it's not about being your own boss. So why are we doing this entrepreneurship? And this is the answer. If you would like to be the change and you have a strong why. So the golden rule always starts with the why. Why you are doing this? The real answer for an entrepreneur is impacting people's life, supporting the economy in your local country, or leaving the footprint, or building a dream or an empire that supports others and keep rolling for years. So the first question is ask yourself why. If you have a strong why of getting out of your comfort zone and joining and being an entrepreneur, so keep moving. If not, please rethink about this. Remember your mission. What's your mission in life? It is again why you are doing this business. The second part is you need to be having an innovative way for thinking. And this is differing between the small business and the startup. And we will conclude this in the next slides. But actually, to be successful entrepreneur, you need to be giving your customer something better, faster, or cheaper than the other competitor. انت لما بتبتدي مشروعك، المشروع ببساطة شديدة انت محتاج تبقى عندك قيمة تنافسية، edge, competitive edge. To be successful, you are inside the market اللي احنا قلنا ان هو السوق وجاي منه كلمة تسويق. عشان كده التسويق ده يعتبر من اهم الاشياء اللي تعمل بيها اي حاجة. طب انت نازل السوق ده اصلا موجود فيه competitors، موجود فيه منافسين. الحياة دلوقتي كلها بقت indirect competition مع بعض، حتى لو الحاجات not relevant. يعني هل لما اشتري عصير it's competitive
ليه؟ الناس كانت زمان بتحط competition to another kind of juice أو for water because it's refreshments. Actually not. دلوقتي احنا ممكن تشتري عصير أو كوك أو ممكن تاخد سنيكرز أو تاخد شوكليت أو تاخد الكومبيتيشن ما بقتش only direct competition, there is also indirect competition. To be successful, you need to get the customer a new edge. The edge is either to be getting better quality, cheaper in price, or faster solution. So you are benefiting from time or money or quality. طيب السؤال الأكثر شهرة، أنا رحت عايز أفتح مشروع، فتحت سوبر ماركت. تمام؟ طيب السوبر ماركت is a startup? No. It's a regular SME, a small and medium business, SME. Okay, or SMB, whatever. خلاص. Small and medium enterprises or small and medium businesses. These are traditional business. طيب traditional business دي هل هي وحشة؟ No, it's not. What's the problem? The problem is mainly about that this traditional business is not high risk. Don't have innovation. So the key words for startups is innovation. So you are solving a problem, but in an innovative way that none of the people before thought of solving it. This is the main part of the story. So what is the skills or the character for being an entrepreneur? As we mentioned before, that entrepreneur is risk taker. So the first thing that you love to live in a risky life. You need to have a lot of creativity because you are working with innovation. Flexibility because you are inside the market. Very high self-discipline. And this takes us back to the word being your own boss. Being your own boss have a lot of benefit and a lot of negative part. The negative story is that no one will tell you to wake up in the morning and go to work. No one will make you stay late in work. So if you don't have a self-discipline with deadlines, please don't think of being an entrepreneur. Because most probably you end up in failing. So you need to increase your self-discipline. Have the ability to live in a very stressful life. Self-motivation. From time to time, يعني من وقت لآخر أنت بما إن ما عندكش مدير, there is no one is backing you up, you will feel down. When you go for a business and you lose money, you will feel down. So you need to have something to motivate you. And it's always the why. You remember the why that we started with it? ليه? Why I'm doing this? Being a good negotiator and a social and emotional intelligence. And I have one key word, a takeaway message in this part of the skills is resilience. Do you know what's resilience? حد عارف إيه هي كلمة resilience? What's the meaning of resilience? Okay. Resilience is the ability to get out of crisis, to resist the wind. زي الصورة اللي موجودة دي. Because it is not always someone is answering. بالظبط بالظبط زي ما أحمد قال لنا دلوقتي the ability to withstand change and stressful periods. الشجرة اللي قدامكم دي هي راسخة في الأرض and have a very good roots. But sometimes it's super windy and sometimes it's sunny, sometimes it's raining. في تقلبات في الحياة. Resilience is about having a very hard crisis, a very hard stressful period, and not to be broken. To keep grounded زي الشجرة واقفة till this part or this period ends. There will never be always bad or good
sides. It's always like a sine or cosine graph, ups and downs, which this is life. يعني simply you will never have a steady state. So to be a great entrepreneur, you need to be having a resilience. Be resilient. So the takeaway message for all the skills is the resilience, your resilience. We will move to the next part. Before we know that how to build your startup, you need to know why startups fail. And you need to know that 90% of startups fail. So from each and every 10 startups that start, only one complete to be a company and to be successful. And it's a global statistics section. In some countries, it's even worse, go to 95%. So in each and every 100 startups, only 5 make their way. So the question is why? These are the main key points that startups fail to it. It's they lack the need in the market, lack the entrepreneurship skills, and or lacking a bad team. It's the same. To have a weak product, and we will say that your idea, which turn up to be a product or a service, is the main part. انت دي الحاجة اللي انت بتبيعها. طيب, this part is to be sold well. You need to have a very good competitor analysis. As we mentioned before, 3 parts: quality, time, and cost. You need to work on one of the 3 to be having a competitive edge. اختيار خاطئ، أو ممكن رقم 4 الاختيار الخاطئ للسوق. مثلا قررت إن أنت تعمل نوع معين من التشيز، الجبنات، تمام، وبعتها لبعض الدول الأفريقية، أو بعتها لليابان أو للصين مثلا. You are exporting service or product now, even if it's not entrepreneurship, it's a traditional business. But I'm giving you the example what is around the market. الجبنة نفسها, it's not in the supply chain or the food chain of these countries. They don't know the product, and it's not essential for them. At the end of the day, في شركة كبيرة عملت التجربة اللي بحكيها لكم وخسرت كل الفلوس التصدير اللي صدرت بيها. المنتج غير مقبول. They are not accepting it in their culture. Another part is the tolerance for failure and fail safety. وانت ماشي في الطريق لما عرفت ان اكتر من 90% من الشركات بتفشل، لازم تبقى مهيأ ان ممكن تفشل. You may be one of the 90%, not the 10%. To do this, you need to fail safely and quickly. Safely with the minimum loss. Quickly, not to put burden on yourself for the next period. So, the more quicker to fail, the more better to get back. الجزء بتاع الأجو. واحنا عند معظم الناس أول الشهرة بتخلي الواحد يبقى عنده أجو. أنا الانتربرنور, I'm the CEO, writing it on a lot of social media platform, announcing this. The ego is the worst thing ever for a leader. يعني الليدر اللي عنده مشاكل غرور بيضيع الشركة وبيضيع على الستارت اب. So you need to have an ego management. Bad timing. So you are starting an event management company just before the COVID hit. It's a bad timing. All the physical events is cancelled, so you have no market to work. You ran out of money. بنشوف بقى ودي من المشاكل المضحكة يعني إن شركات كتيرة بتبقى واخدة استثمارات وملايين الدولارات حصل لها investment. تسمع إن الشركات دي في خلال 6 شهور أو أقل من سنة
افلست، اعلنت افلاسها وقفلت. المشكله هنا ان ما بيبقاش في سي اف او، تشيف فاينانس اوفيسر. واتس ذا تشيف فاينانس اوفيسر؟ او المدير المالي بالعربي. The person who see the financing cashing in and cashing out with a forecast for years. يعني بيبقى عنده نظرة لقدام. If you don't understand finance, you need to have a finance person on board. Not only accounting. في فرق ما بين التمويل والمحاسبة. Accounting and finance. All the startups have an accountant to do the cash in and cash out, revenues, income. Very few people who understand finance or have a finance person on the team. واخر سبب واللي هو الناس كلها كانت بتحطه في الاول هي الفلوس. I didn't find the funding to do my startup. Believe me, if you have a prototype that is generating money, everyone with a stable product, everyone can invest money with you. Just you need to have a verified that I got this product and I'm selling it here and there, and after this, you are working on it. طيب زي ما السيشن بتقول how to start or to break in this entrepreneurship world. We will start it now, but I would like to know if anyone have a questions. I will stand here for a few seconds. Please text if you have any questions in the last part. بعتوا أي أسئلة على المسج. أنا في انتظار أسئلتكم عشان نقدر نكمل الجزء التاني. تمام. تمام. هو it's clear so far. So الناس بتبعت برضو بتتراسل معانا ان الاجزاء كويسه، بس خليني اريكاب حته برضو عشان الناس اللي سالت في ريكاب سريع كده. تاني، رياده الاعمال risk taking. You are getting into risk. محتاجه characteristics شخص معين عشان يبقى هو entrepreneur، ومحتاج ان انت تبقى عارف ان entrepreneurship is not to get it be famous. If you would like to go famous, اشتغل influencer، اشتغل مذيع، اشتغل ممثل. If you would like to go very rich, this is not the shortest path. It's exponential. So you will suffer for years, يعني 3 to 5 years to start getting money. والجزء الثالث being your own boss, it's not the case. بالنسبه للكاركترستكس ان انت تبقى ليدر قوي، عندك a group of set of skills, management، تعرف تتعامل مع الناس، negotiation and communication, and the main part is flexibility and resilience. وشرحنا هي ايه resilience، وبعدين هنتكلم ازاي ابتدي. يلا بينا. So this is the main 5 steps for a basic entrepreneur or a basic startup. First part is the idea, then the team, then the BMC, MVP, and funding. So the idea. بيجي لي ناس كتيرة جدا يتكلموني يقول لي أنا عندي أحسن فكرة في العالم وأنا خايف أقولها لك تسرقها، وأنا I wouldn't pitch it، وبيبقوا شايفين إن الفكرة هي كل حاجة. بس أنا آسف إن أنا أقول لكم إن الفكرة is worthless without implementation. ملهاش أي عادمة القيمة. طب أعمل إيه يا محمد؟ أعمل إيه في الموضوع ده؟ أنا يعني الفكرة دي ملهاش لازمة؟ لا، طبعًا الفكرة is important. But you need to know that it's not only about the idea. Ideas are worthless without implementation. طب إزاي أفكر في الأيديا؟ دايماً الأيديا بتبقى building on already made thing، أو it's a new part of the story، يعني innovate something، بتحل مشكلة. عشان تعمل ده you need to dig deep in the problem. يعني ايه dig deep؟ يعني don't think of okay there's a problem of traffic and just
give it the problem is traffic, let's find a solution for traffic. لا، شوف المشكله فين. هل المشكله the infrastructure? Is it all the 24 hours? Is it about group of segment of people? اصل في ناس بتتحرك في وقت معين عشان راجعه من الدوام بتاعها مثلا، في طرق معينه نارو، فبدل ما تغير مثلا ممكن السوليوشن ان انت البوتل نك او الحته اللي فيها ازدحام شديد هي دي اللي تتوسع كانفراستراكشر. You don't need to build an application and do a transportation service to use this. فgoing deep in the problem till the root cause، تعرف ايه السبب المؤثر اللي بيتنتج عليه المشكله الظاهريه اللي انت شايفها في الاخر. فدونت solve problem from the crust، dig deep to the root cause. تاني حاجه focus. You are not a one stop shop. فمثلا انا بعمل موبايل ابلكيشن لها علاقه بالترافيك for example. Let's put ad and stories زي الانستجرام. Let's add on a messaging between people. And let's add on some texting. طب لا. You have a problem, you are solving it through technology. So focus on your service. What's your main service? But you are not a supermarket to have everything in one place. Be solid and clear. Doing a market research. وارجع تاني اتكلم عن السوق والتسويق. وقلنا ان كلمه سوق هو جزء من كلمه تسويق مع حذف اول 3 احرف. انا لو مش عارف السوق اللي انا نازله وعامل عليه ريسيرش كويس you will never end up with a good product. And please don't do a market research with your family and friends. They are living on the same community and having the same problems. فهتتخيل ان هي دي اكبر مشاكل العالم، وبعدين لما تنفذ السولوشن هتكتشف ان مفيش ماركت تاني، ماركت سايز. Okay, you will always hear the word market while I'm talking. Okay, so the next part is you need to have an edge, selling point, unique selling point. What's new in your product? What is your competitive edge? Doing a market plan with a targeting, segmentation, targeting, and positioning, and doing a market mix with a price, place, and promotion. يعني ايه بقى؟ انا ما عنديش خطه تسويقيه كامله عن المنتج اللي انا بعمله، وعارف مين العميل اللي انا هوصل له، وعارف ايه النقطه او النقاط الفرق ما بيني وما بين برودكت تاني، مش هوصل لحاجه. ولازم يبقى عندي الماركتنج ميكس، انا عارف اسعر الحاجه بكام، البليس بكام، البروموشن والبيبل. Who are the team؟ ودي اصعب بوينت، ويعني هي اصغرهم حجما كسلايدز بس اكبرهم كفكر. اصعب بوينت تعملها في اي شركه هي تكوين التيم، اختيار الكو فاوندرز او الشركاء. خلي بالك جدا وانت بتختار الشركاء اللي معاك. You need to have a long-term common vision. تاني long-term common vision. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش ان احنا لمجرد ان احنا اصدقاء ان احنا نبقى شركاء. وان لسبب ما ان الناس بتتغير بعد عدد سنوات، يعني كل حد فينا افتكر من 5 سنين هل انت نفس الشخص اللي قاعد بتتفرج دلوقتي على الزوم ميتنج؟ لا. احتياجاتك وتفكيرك وعلمك بيتغير، احتكاكك مع المجتمع والناس. عشان كده بيحصل خلافات بعد سنوات 5، ان كل واحد كمان 5 سنين احتياجاته مختلفه. خليني ادي اكزامبل بسيط جدا في الحته دي. نفترض ان انت فتحت ستارت اب انت و3 شركاء او 4 شركاء، و after 1 year you get a profit, net profit after taxation and everything $100,000. Now we have 3 scenarios. Either to divide them equally on the 4 of us if we have equal shares,
او هاخد الاماونت كله واعمل له ري انفستنج، ادخله تاني الشركه، او هعمل بارشل ري انفستنج، هجنب جزء واخد جزء اعمل له اوزعه ارباح از ديفيدنز. انهي فكره فيهم صح؟ ثينك اوف ات كده واحنا بنتكلم. 3 حلول: كسبنا مكسب مالي، يا نوزعه كله نجزأه، يا نعيد استثماره، يا نجزء يعني نوزع جزء ونخلي جزء نعيد استثماره. لو سألتكم دلوقتي وانا مش هسألكم وهخليكم تضحكوا كده على التفكير بتاعكم، كل واحد شايف واحده منهم كويسه. اكشلي ولا واحده فيهم كويسه، كلهم كويسين، يعني مفيش حد احسن حاجه احسن من الثاني، بس الجزء ده لازم يتم الاتفاق عليه. طب هل كلكم فكرتوا في نفس التفكير؟ لا، كل واحد فيكم اختار حل عشان الشخص ده هو دلوقتي في احتياج للفلوس اكتر دلوقتي، ولا في احتياج للفلوس مش مهمه قوي، وحابب انه يستثمر ويرجع فلوسه بعديها فتره اطول. كل الحلول صح، فاختيار الشركاء صعب جدا جدا، especially في المايكرو سكيل اللي هو من 5 ل 10 موظفين في الشركه. ستيك هولدرز اند شير هولدرز والتيم ممبرز دول بيبقوا اصعب من الناس اللي اختارهم التيم معاك، عشان دائما انت وانت you are starting you don't have a big salary, you don't have a big offer and you don't have a job description for people. فالشخص اللي بيبقى موجود بيشتغل كل حاجه. شير هولدرز ناس شركاء silent partners لهم شيرز في الشركه ولكن ليس لهم في الاداره. بعد ما بتختار التيم، وقلت ده من اصعب الحاجات اللي موجوده، بنبتدي نبني البيزنس موديل كامبس. والبيزنس موديل كامبس simply it's a 9 block diagram مكونه من جزئين نقدر نقسمهم زي ما انتم شايفين. في النص هي الفاليو بروبوزيشن، وقلنا الفاليو بروبوزيشن is the edge. What is new? Why should I buy your product? مش معنى البرودكت بتاعك. If you look on the right side اللي هي الجزء الأخضر, this is how the customer see you. And the blue part الأزرق on the left ده التيم. What's happening in your في المطبخ زي ما بيقولوا. What's happening internally. So the green is the externally, the blue is the internally. أول حاجة بملاها هي الفاليو بروبوزيشن. What's the edge؟ أنا بقدم إيه؟ إيه الخدمات والسيرفيسز والبرودكتس اللي الشركة بتاعتي أو الستارت اب بتاعي هيقدمها. تاني حاجة بخش لها هي السيجمنتيشن، كاستمر سيجمنتيشن. أنا الخدمة دي مين في السوق اللي هياخدها مني؟ مين اللي هيشتري الخدمة؟ تمام؟ طب لو هو اشترى الخدمة what's in it for me and what's in it for him. For me is the revenue. هيدفع كام؟ الفلوس اللي هدخلها انا كشركه هتيجي كام؟ شايفين الريفينيو؟ What's in it for him السيرفيس اللي هياخدها. طب في سؤالين، هياخدها ازاي؟ the channel. هل هي it's an online platform ولا هيجو to supermarket to buy it ولا هيشتريها هو داخل جراج او باركينج. customer relation هي العلاقه ما بين البرودكت اللي هي الشركه تمام والكلاينت اللي هو الكاستمر سيرفيس الكاستمر سيجمنت نفسه. طب هل في خصومات؟ هل في كوبونز؟ هل في ديسكاونتس؟ هل في لويالتي كارد؟ هل في كول سنتر يقدر يرجع له؟ هل في افتر سيل سيرفيسز صيانات؟ كل ده بيتحط في customer relation. So this is what the client see or the customer see. The other part is the key partners and the key resources and the key activities and the cost. طبعا الكوست هو التكلفة. So to make this a business
you need to have the revenues اكبر من الكوست. يعني ايه؟ هل في حاجه ممكن تحصل كده؟ A lot of startups, after writing down their idea and doing the market research and getting to the BMC and starting writing, filling it, they found that the revenues is much less than the income, which is the cost, which makes the total balance is negative. يعني ايه balance؟ يعني انا بشوف على مبيعاتي كام، بخصم منها تكاليفي، اللي فاضل هو ده الربح. لو الربح ده طلع بالسالب بالنيجاتيف so you are doing loss. And this is not a business. You can turn it to an NGO or whatever you would like to name it, but it's not a business. Who are the key partners, key resources and the key activities? So the activities هي كل الاكتيفيتيز اللي الشركه بتصحى تعملها on each and every day. Resources are the physical resources that it will be owned by the company, and the partners are the suppliers. خلي بالكم من كلمه suppliers ان احنا حاطينها تحت partners. الموردين، اسماء الموردين بقوا من كانهم شركاء. ليه؟ عشان لو السبلاي اللي انت بتاخده is on your supply chain, so you need to buy some raw material to produce something. لو الرو ماتيريال دي حصل فيها اي problem, the supply chain عندك it will stuck. So they are almost a partner with you. And this is why you can find a lot of multinational buying or acquiring a lot of startups, because they are starting to be a key partners for them. So to secure it, you need to acquire it. بعد ما عملنا البيزنس موديل كانفاس واكتشفنا ان it's really profitable and the revenues is more than the cost, we go for a minimum variable product, which is an MVP. In this stage, as you see in the picture, you need something to do the why. Remember the why? So I need to produce something like a car. It's less than this is a motorcycle, less than this is a bicycle, and then the scooter. But it's to have the same why, which is transporting a person from X to Y place. Maybe here have more safety, more luxury, or even cost efficient, but the others are also working. So you can't do an MVP that's not working or functioning, the whole function that the product will be doing. But you can have it in much less features. يعني ممكن أقلل في الفيتشرز، بس الفكرة العامة للمشروع لازم تبقى بتأديها. الخدمة الأساسية اللي أنت قائم عليها المشروع، الأدج بتاعك اللي هي الفاليو بروبوزيشن، لازم تبقى بتأديها. طيب بقى عندي بروتوتايب، أجيب فلوس منين؟ These are the most famous thing. bootstrapping، ان انا اشارك ناس، كل واحد فينا يدفع نصيب في الاول لبدايه عشان نضمن بدايه المشروع. شير هولدرز، ان انا ادخل ناس سايلنت بارتنرز، يعني بيحطوا فلوس استثمار ولكن ليس لهم جزء في الاداره. الاصدقاء والاسره، family and friends. If you verify, you will start with the first people around you. There's a lot of loans in the banking, but I don't recommend this, especially if you're a startup and you don't have a good CFO, اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده. Don't ask for money from banks. خش على بعديها على المستثمرين. في المستثمرين الملائكيين اللي هم angel investment أو VCs اللي هي venture capital. This is our different stages. The angel investment give always a seed fund, the starting funds. You can ask also for grants. في هبات من وزارات معينة، من جهات دعم، من developmental organizations that do grants. في crowdfunding, so you can post your product or MVP online and people start fundraising it. في competitions وفي حضانات الأعمال ومسرعات الأعمال, incubators and accelerated program, and I'm sure that you have a lot of them in الإمارات.
let's recap what we mentioned. So you get an inspiration, or you are solving a problem, you went to the root cause. After you go to dig to the root cause, you go for building the concept, discuss it with the friends and prototype doing this a market research. After you have a market research, if it's no, go back to change the idea. If people like it, let's go for building a prototype. When you build a prototype, it's time for money to invest and enroll it. So either to bootstrap or to find funding. And we talked on all the means of getting funding, either investments or organizations or development organization. So what is the stages of a startup? From ideation to concept, which is the formation. And here is always the question of why I'm doing this, the problem, solution, fit. After this is the validation. So you do an MVP and validate it or pivot or change or be flexible after getting your feedback from your customer. Even if the customer could be happy, much happy with it, and he loves your product, but when you tell him your cost that he need to pay, maybe he wouldn't like to do this. Scaling up and establishing your company, which is entering the real market and getting up and ready. This is after your VC or after your seed funding or incubator and acceleration program. This is an open-end question. Most of the books will tell you what if you failed, you should do, but very few people will tell you what if you succeed. الناس كلها بتبص على الفشل. So they started and they fail. When they fail, they think how they will be building up. But actually, here's the total different story. What if you succeeded? ماذا لو نجحت? So you need to have a written plan. My advice here is to have a written plan with all the shareholders and the co-founders when we will be selling the dividends. Example اللي كنا لسه بنشرح فيه. أنهي حل من الحلول الثلاثة صح؟ هم نجحوا كسبوا عملوا أرباح بعد الضرائب $100,000. هيوزعوهم ولا لا؟ They will do a dividends or no? So everything you need to agree and write it further before the execution. Please know that the success is not a linear or an easy path. It's going left and right and rotating and going back and starting from the beginning. This is how it really looks like. I would like to say at the end, there is no blueprints for success. So, يعني كل اللي أنا شرحته النهارده ده تنظيم لما هو ريادة العمل. But they will never tell you if you did 1, 2, 3, 4, you will be a millionaire or you'll be super successful. It's your choice to struggle and to find your way and have a lot of resilience and flexibility to move it forward. And I would like to say that everyone have his own story. الستوريز اللي بنحكيها دايما بتبقى عن قصص نجاح او فشل سابق. وعمر ما بيبقى فيه تشابهات لكن عمرها ما هتبقى هي. My point is go and build your story and tell it to us. I would like to thank you and thank the Emirat Hackathon for this invitation. And أنا حقيقي سعيد معاكم، سعيد إن الهاكاثون ده بيحصل للسنة الخامسة على التوالي. I hear a lot of success that's taking place on this hackathon, and I would like to thank the organizers for such an invitation. It's my pleasure being with you guys.
I'm here. I'm open for questions now. And also, you can get in touch with me on LinkedIn afterwards. Waiting for your questions. Thank you guys. بشكركم ان انتوا اهتميتوا وحضرتوا السيشن، واتمنى ان هي تبقى واضحه. وثانك يو على الكلام الحلو اللي انتوا كاتبينه. Thank you, Muhammad. Appreciating your efforts. Thank you very much. See you soon, inshallah. Inshallah. See you very soon. Have a lovely day, guys. Bye-bye.